Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами ИНФУ. Давно не было стримов по вторникам, четвергам. Больше месяца прошло с последнего стрима по Outer World. Сегодня я... Вот что за полосы. Сегодня я буду на стриме использовать вместо шип-чата мини-чат. Посмотрим, как это повлияет на стрим. Мини-чат. Тяжелая программа. Ну, конечно, там возможности куча, которыми я не пользуюсь. Вот, нашел мини-чатик. Думаю, дай-ка попробую. Ладно, поехали. Сейчас. Бежали мы на могилу, да? Помогать Неоке. Ну да, туда и пойдем. В общем, по поводу Outer World. Начало она впечатление хорошее себе слаживала. В общем, поначалу это было интересно играть, а потом как-то это... Ну, хуета постная, если честно, если в двух словах. Не умею выражаться там конструктивно. Если в двух словах, то на разок игрушка. Ну, лично для меня, конечно, кто-то найдет здесь реиграбельность какую-то. Так как некоторые квесты, да, большинство квестов можно по-разному выполнить. Но я не думаю, что это прям какая-то чистая РПГ. И что от какого-то рандомного действия в одном квесте будут какие-то изменения в основном сюжете или даже в других квестах. Что я делаю? Ага, привык к другим кнопкам. Так. Прям скучно мне в нее играть стало. Поэтому я, считаю, месяцы не играл. Не было желания как-то возвращаться. Но потом я вспомнил, блядь, сюжет-то вроде бы интересный был. Надо его закончить. Что там? У меня же есть навыки. Да, чё я эту F-ку-то тыкаю? Надо, наверное, переставить, да? Либо ладно, привыкну. Боссы? Here's a little trick I learned in prison. To shred you.
Все же ладно, изучу планету. Маленько вот разыгрался, пострелял. Вы кто? The strong survive and the Оба там робот. To shreds, you say? Какой спать, дружище? Тебе это не нужно. Мы не на выживание играем. Возможно, стоило играть, кстати, на выживание, и геймплей усложнился бы. Причем я там почитал многократно, усложнился бы. Ну, не думаю, что прям как-то очень хардкорно было бы. Было бы, наверное, интересно. Но раз уж начал, то на этом режиме я не буду уже переключать сейчас. Просто привык. Там что-то отключится такое, что прям будет маленькая жопа. Но я ее включить не могу. Да, сверхновая. Самый высокий уровень сложности, ролевой режим для опытных игроков. Режим сверхновая можно выбрать такой. Понизить. Так, нет. Не написано, что он... Что-то там выключается, из-за чего я не стал его ставить. And here we are. Told you we'd make it in one piece. Station ain't too far now. Да не говори так. Уровень. Дальний бой. Все поднято, да? Остается только по однеркам кидать. А что кидать, я хуй его знает. Убеждение. Почему заблокировано повышение? Ладно, давай вот. Чтение. Способности. Да? Или нет? Не. Постановление умений напарника. Там что-то было поинтереснее. Штраф точности движения. Давай вот ТВЖ. Я, конечно, не снайпер, но пускай. Так, у них ничего не поднялось. Что за пухич? Ничего интересного. never anger a man of the cloth.
Давай сюда подивимся. Скорее всего, я там умру. Ну, точнее, спущусь, но и ничего там не будет. Да. Ну, то есть придется вокруг обходить, да, нахрена? No. How the hell did marauders navigate the caverns? Пик дьявола. Это квест. Here we go. Nice work! Нихера. А, это я думал 5000, это 500. Would like to die first. Covering you! I've had quite enough of you. Добил посмертный прыг. May the law have mercy on you. I won't. Huh? I am a stone! Here we go. Ты его облутал. Hiram must have sealed the door. He spooks easy. Так, ну мы в пик дьявола не пойдем, туда еще рано идти. How many years do you think it took nature to shape the rock into a set of horns like that? To be honest, I'm surprised it's still standing. Every time I set foot inside, I half expect the tower to fall over. Try me. Sometimes violence is the only way. Блять, ноги! Careful, you're hurt!
Пиздец. Так, хочу кое-что проверить, пока я не забыл. Я уверен, что на стриме никого нет и никого не задержусь. Кто-то вдруг смотрит запись, мотайте вперед маленько. Что мне надо? Мне надо открыть какую-нибудь площадку, или в принципе даже не надо открывать. Так, во-первых, я отключил везде окно шепчата. Не везде. Теперь мне надо продублировать окно мини-чата везде. It's nice to take a breather, ain't it? Блять. Сейчас настрою. Это не совсем понятно. Нормальный размер, нет? Я думаю, так пойдет. Patience is a virtue. Так. So I've been told.
Будет облом, если эта тема не поддерживает появление сообщений сверху. Нет, не поддерживает. Ну что за залупа, блядь? Ну ладно, будет снизу вверх. Не страшно. Да? Так, ладно, почему с оверлей это у меня не пропадает сообщения? Они вот так и висят. Тест, тест, тест. И такого не надо. Я понял почему. Потому что оверлей использует тему DOS. Вот черт, блядь. Тогда придется другую тему ставить. Давай-ка по горизонт попробуем. Что это такое? Тип надо сейчас настроить. О! Так. Ну, меня это устраивает. Но... Что еще по настройкам есть? Направление Ready when сообщения. you are. Слева направо. Скрывать сообщение. Не скрывать размер текста. Можно даже больше делать. Прекрасно. Ну так, это слишком, наверное. Пускай будет. Так. Показывать иконки, показывать значки. Ну, пускай показывать аватары, да. Все показывать. Цвет имени. Использовать оригинальный цвет имени, да. Цвет текста. Ну, пускай будет белый. Цвет фона. Какой отступ между сообщениями? Ну, сообщений там нет. Не видно. Да, прекрасно, идеально. Мне нравится. Это, если вдруг кому интересна сцена, где я буду проходить сеговские игры. Ну, здесь еще есть такая тема. Здесь я буду, возможно, проходить в этом окне поменьше, но пошире. Игры с разрешением окна 16:9. Не знаю, может быть, когда-нибудь там какой-нибудь овердрочь или Тарков ебашить, чтобы его не перекрывал чат. Оповещение будет в отдельном окне. Ну, я думаю, это хуйня постная. Ставлю это только для Сеги. Ну или, возможно, какие-нибудь игры Sony PlayStation, которые я не буду запускать в Full HD, буду запускать в HD. Вот в теории. То да, их лучше вот в окошке, чтобы без лишнего апскейла.
Так, ну... Мини-чат, блядь, я доволен. Очень нравится. Правда, с его использованием пришлось отказаться от... Не могу вспомнить от чего. От чего-то не такого важного. Моб-краш, Брайм. Ну, Брайм важно как бы. Ну, в приоритете. Ой. В перспективе. Но там нет зрителей. А на Брайм я просто сейчас сделаю ретрансляцию. Короче, сегодня такой вот технический стрим у меня. Настраиваю всякие плюшки, чаты, хуят. Не ругайте. Ну, до этого времени, пока мини-чат не подвесят поддержку. Мультичат. I'm in no hurry myself. Так, пускай игра крутится на фоне. Где у меня Брайм? Так, подключил и Трово, и Twitch, и YouTube. И что это будет значить? Сейчас я пойду на канал. И допустим... Ой, тихо. И допустим... Ой, тихо. И допустим... Кину сообщение в Ютубе. Так, мы это видим на стриме, я это вижу в мини-чате, но я это не вижу на Брайме. Если, допустим, на Брайме я напишу что-нибудь. Видимо, там бот сломался. Нам вообще чат не работает. Но он точно работал, я помню. Как-то он дублировал сообщения. So what's the plan? Видимо, просто пока не работает. Так. Ну-ка, переведу. Мульти-чат сеттинг. Настройки мульчата. Stream Sync позволяет хранить все сообщения чата в одном месте. Параметры мульчата доступны после настройки мультистриминга.
Ну, мультистриминг у меня включен. И на Trovo, и на Twitch, и на YouTube. То есть то, что подключает мультичат. Тогда в чем прикол? Почему не работаешь? Ну, очевидно, наверное. Наверное. Я быстро подключает каналы. Это вот окошко, что всплывало. Это все мини-чат. Просто ошиб чат, он прям... Этот YouTube минут 5 подключает. То есть каждое вот это сообщение было, это подключенный канал. Это деф-режим такой. Так, ну все, пойдем играть. Я более чем удовлетворен проделанными манипуляциями. Иконка оружия горит. Это что это значит? Может, сломано? Или улучшено? О, я скоро перевес словлю. Давай-ка разобрать. Почините, разобрать Q. Надо продать здесь, скорее всего, какой-нибудь тяжелый груз несу. Так. Бля, вы кто? Вы кто? You got a real talent for murder, stranger. Color me impressed. This station's under the protection of the corporate compliance crew. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. Как найти остальных из К3? See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. Ну что ж, мы ждем, кто будет мне помогать убивать мародеров? You mean the one still inside? Wish I could, but we play it by the book. You want help? Bertolt's the one to ask. Я пойду. Так, ну. Хадсон. Nice work. You should check in with my crew. Maybe Ну, я старался. Бля, как я выходил тогда, что я их не заметил? Или они после сохранения заспавнились, после перезагрузки заспавнились? Мне кажется, они заспавнились. Так, а чего я умер? Я упал сильно так. How many years do you think it took nature to shape the rock into a set of horns like that? To be honest, Ёбаный в рот! No! Игбал, LQ-бал. Welcome to my channel. От блядина.
Модификации-то весят что-нибудь. Надо их это поскидывать. You got a real talent for murder, stranger. Color me this. You are. Wonder if Hiram's home. Just kidding. Guy never sets foot outside. The strong survive and the weak perish. To shreds, you say? Nice skill. Damn, but we're dead. Sometimes violence is the only way. Covering you! Here's a little trick I learned in prison. I've had quite enough of you! I am a Nice hit! Down they go! Our skills are unrivaled. Здорово, Саня. Чё за гамаржоба? Ты Терминатора в Гоблине смотришь? I love this mountain. You can see so much from here. So many beasts would need killing. So many drinks would need drinking. Watch your footing. Can't afford any sprained ankles out here. I would like to die first. Excellent hit! Да? А я думал, это выдуманное слово из Терминатора. Covering you! Oh, get out! May the law have mercy on you! Я помню, что это оттуда. Мексиканцы во второй части так здоровались. Гамарджоба дядя Вова, или как-то вот так. Рядом с могилой Хейза закопана небольшая
шкатулка. Ее петли проржавели, а деревянная поверхность полностью сгнила. Она почти рассыпается в ваших руках, и внутри вам удается найти потускневший серебряный медальон с надписью «Харон». И чё? Несмотря на отметины от зубов и губительное воздействие серы, вам удается различить вырезанную на камне надпись. Сгинул в пасти за правое дело. Могилка. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Минуточку, что за заказ от ВОК? Зачем нам их помощь? I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. Ты не стал их искать? I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. С выпивкой дружить куда приятнее. Нельзя таскать с собой такой груз. Хорошо, что ты решила взглянуть в глаза своему прошлому. I'll admit there's a certain truth to that, but every once in a while, when I realize I've lost track of the number of bottles I've hucked at a tree, I get to wondering. Maybe one night I'll reach for a bottle and find my sidearm instead, and it'll be just as comforting. The thought sobers me right up, and I don't want to be thinking it anymore. Киберпанк? Let's make tracks before Hiram dies of old Ты age. чё, я его давно прошел? Ну, в смысле, я его быстро прошел. В 21 году, в Новый год. Он вышел в 20-м в конец, а я... Ну, 2 месяца потратил на прохождение. Не 2 месяца. Месяц. Да, месяц. Ну, я играл по 8 часов почти каждый день. Прям захлеб. Так, Хирам. Че, к Хираму идем? Или нет? Так, кусайте солнце. Найдите кекс, сердечки. Пойдем кекса, наверное, найдем. Только для этого надо взять напарника. Огромная планета, уже 4 стрима на ней. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Max. Maximilian. Vicar. Vicky. What? Shoot, I forgot. It'll come to me. Их-то было. Как она до него доебалась.
So Ada isn't really alive, but she can still talk like a person. What about Sam? What's it? Sorry. Is he the same thing? Sam's an automechanical thing, not a computer brain thing like Ada. I don't think Sam understands gender, so you can call him it if you want. Right, but she's a machine, he's a machine. How are they different? You know how I said Ada was special? Her wiring's a whole lot more complex than Sam's, so she can simulate a personality better than he can. She got more tools in her box, so to speak. So he's following his own rules, making everything obnoxiously clean because he has to. Maybe I ought to let up on him a bit. Пирожки, пирожки. Не кусайте солнце. «500 метров. Пойдем. I'm going. All right, I'm on the move. This is fun, isn't it? Nice views, a little exercise and fresh air. Well, and sulfury, spory air. It is a trek. Here we go. Down they go. Here goes nothing! I am a storm. Так, может в эту сторону прогуляться? Открыть то, что я не открыл? Потому что сюда? Или похуй, в другой раз? Так, просто по дороге идти надо. To shreds, you say? Here we go. You okay, Captain? Поля, поля, поля. Там по-любому что-то охуительное за этой дверью. Но в другой раз мы идем за кексами.
shreds, you say? Not a peep from me. Серьезно. Вот спалился. Я-то думал, здесь город какой-то такой, ну хотя бы что-то жизнь кипит, а тут мародеры.
одни. Nothing like a good tussle. Hear that? Watch out! I see you there! We made it! Perfection! Общее заявление 117. Коллега корпорации Alkeon Holdings. Общее заявление касательно опасных условиях на Терре-1. Это распоряжение от 12 января 2043 года лишает Терру-1 статуса планеты, пригодной для работы, из-за враждебной и агрессивной фауны, а также непригодности флоры для употребления человеком. Коллегия корпорации Alkeon Holdings полностью закрывает Терру-1 для посещений после эвакуации, которая продлится не более 6 месяцев. Терра-1 будет официально считаться запретной территорией. Решение принято единогласно. Любая компания, замеченная за ведением деятельности на Терре-1 после эвакуации, будет оштрафована и, возможно, расформирована в соответствии с пунктом 22.1 Кодекса Алкеона. Кому Теодор Т. Полин Б. Тема положения об опасностях. Я получил подтверждение, что Рицо скоро покинет Терру-1 вместе с остальными корпорациями. Мы должны продолжать экспортировать товары до момента отбытия. Все бригады продолжают трудиться, пока не получат приказ об обратном. На данный момент я не вижу смысла сообщать решение коллегии кому-либо за пределами нашей стройки. О, блядь, сейчас вспомнил только. Надо проверить. И работает. Из Дискорда. Чат. Ну ладно. Так.
На данный момент я не вижу смысла сообщать решение коллеги кому-либо за пределами нашей тройки. Не хочется, чтобы кто-то из рабочих решил, что их переведут. Пусть занимаются тем, что делают лучше всего, работают. Спасибо, Сомнер. Кому Сомнер? Полин, ответ положения опасностях, дата 12 января 23:43. Это как-нибудь меняет наши цели? Может забросить разработку и срочно на экспорте? Ответ. Нет, уже через 7 месяцев мы упремся в экспортную квоту. Наиболее важным останется проект ПТР. От директора Рица тема ответа перераспределения шаттлов. Мистер Зиглер, с прискорбием мы сообщаем, что направленные на завод в Каскаде шаттлы были перенаправлены. Перераспределены. При эвакуации приоритет расставлен в соответствии с прибыльностью, вычисленной по объему экспорта. А поэтому показатели другие заводы показали себя либо более прибыльными, либо более эффективными. Отдел распределения выделит минимум 1 шаттл для эвакуации. Если у вас более сотрудников, чем может разместиться на стандартный шаттл, Рица рекомендует установить очередность, чтобы загрузка и подготовка шаттла прошла гладко. Обратите внимание, что попытка высадить на шаттл больше максимального числа пассажиров будет пресекаться силой. Распределение шаттлов. Что с проектом ПТР? Он ведь окупит дополнительно выделенный ресурс. Мистер Зиглер, исследовательский проект не учитывается при оценке прибыльности поселения. Проект ПТР может увеличить приоритет вашей эвакуации, но мы все равно не сможем присылать больше одного шаттла. Мы рекомендуем установить очередность посадки. Кому-то Эдвардо, Полин Б, тема ответ, плохие новости. Нам пришлют всего 1 шаттл. По моим прикидам, проект ПТР, люди и животные займет 2/3 доступного места. То есть мы сможем взять с собой буквально пару человек. Нужно принять решение, как мы выберем, кого возьмем. Может, образуем отдельный комитет по выборке плана? Ты ведь меня знаешь, Самнер. Я люблю отдельные комитеты, но любое принятое решение только разозлит рабочих. Мы отправимся с работниками проекта ПТР. Так даже просторнее будет. Когда доберемся до Т2, подумаем, как отправить еще 1 шаттл. Поддерживай, что скажем рабочим? Скажем, что собираемся их вывести. Они не будут знать, что шаттл всего 1. Так что все хорошо, ничего страшного не будем. Рассказывать про положение в опасностях, наша задача выбраться отсюда без риска. Никаких неожиданностей. Нельзя допустить паники. Не хочу, чтобы случился бунт или закон милостливый, забастовка. Когда выберемся отсюда, отправим сообщения с дальнейшими планами. А до тех пор будем помалкивать. Показать данные. Если свои успехи, возьмите баночку пурпуричной шипучки Рицу. Так. Видимо, для кого-то квест нужна.
Мне приходит много жалоб насчет взаимодействия с клиентами. Если верить докладам, ты использовал следующие фразы, описывая продаваемые товары и лица. Если это не хорошая цена, то считайте меня раптидонским чем-то там. Мудаком. Ну или хуеплетом. Новая партия, настоящий нокаут, как жирная понюшка серы. Рица. Задница коровы. Эти метафоры, как и остальные, не были одобрены. Пожалуйста, обратитесь к справочнику сотрудника за списком метафор. Допустимо время работы. Так это. Я получил извещение. Ладно. Зачем эта крыша? Кто там ходит? Какой-то робот. In for it. I am a storm. Ooh, a wreck. Can we check it for parts? Never know when you might need a backup regulator. Что это было? Got it. Inside voices. No! I see you there! To shreds, you say? We're pretty good at this. Aren't those cakes just about the cutest little things you ever seen? Закон мне, всем нам. Я видел одного, изо рта пена идет, не может связать даже пару слов. Шел ко мне, словно хотел заживо сажать. Дора была права, тут будет чудовище, нужно уходить, если мы хотим спастись. Ты не сошел с ума, а раньше они были людьми, не знаю, кем они стали теперь. Это безумные гады не умеют пользоваться клавиатурой. Я взяла ее из кабинета и установила на воротах моста. 26. The dust bat casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong. You gotta be more careful about what you say around Felix. He's a good guy, but real impressionable. I don't want him thinking it's okay to threaten folk. Я не заставлял Феликса прыгать с нами.
Well, I don't want him hurting people on account of me. I want him to be a better person. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Да, пожалуйста, разве тебе не надо готовиться принимать дзюлейн? Well, I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. Есть какие-то конкретные идеи? I don't have a head for fashion, and I can't really picture myself in something clean and pretty. There's this place I heard of in Byzantium, Joliker's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Есть одно место. Византия, понятно. Ладно, зайдем, когда это будет возможность. Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. Так. Это значит другой Византии. Это у нас, скорее всего, вообще другая планета. Даже метки нет. Ну ладно. Так, с Максом лететь надо. Пойдем по компании. I always wanted to poke through a high-gain wireless. They only got one on Terra 2, you know, up in Byzantium. To be honest, I'm surprised it's still standing. Every time I set foot inside, I half expect the tower to fall over. You may not realize this, being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't ever get to me. So leave already. Can't? We'll see about that. Incoming! I'll fix you right up! Covering you! Here's the elevator, but I ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up.
whoever you are. Yes, yes, I can see you. Come here and talk to me. Face to intercom. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. Мне нужно увидеть брокера. No, no, no. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the Broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that. Aside from you. Ну почему я? You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I know Nyoka is for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Мне-то что? Нет, сколько мародеров проникло? Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. А мне-то что? Aside from the bits I'll be paying you, you said you wanted something from me, something information-related. I'll give it to you, in person, once I'm safe. О, так это главное задание тыкается. Стали лагерем к юго-востоку станции на пике Дева. Давай-ка наемников возьмем. Hey, elevators to your right. Get ready. Где они там встали? К юго-востоку. Юг у нас еда тут, восток тут. Nice work. You should check it. That archway and you'll find them soon enough.
Так, сюда я рано пришел. So what's the plan? Пытался погулить, ничего не нагулил. Где они там сели? Nice work. You should check in with my Damn, crew. but I like the way Maybe you they can fight, help you. stranger. Go Wish we back could and join follow you, the but trail I got running orders to underneath stay that put. archway, and you'll find them soon enough. Hey, I don't have time for this. Got my sights on you. As you were. Huh? Что-то там по тропе подаркой. Что я проебал диалог. Вот они. You! What do you think you're doing? Перезаставьте глаза на это.
don't make more paperwork for me, all right? How'd you get up here? Through the caves? Какие пещеры? Good answer. I wasn't looking forward to gut-shotting you. See, the thing is, I'm with the corporate compliance crew. C3, if you will. We're mercs. And our current contract mandates that we annihilate any creatures or persons that emerge from the tunnel. Allow me to intervene. It's my job to mediate any conflicts of interest regarding C3 and third parties. All right, first things first. To make a decision in this dispute, I'm gonna need to know what your role in your organization is. Роль, ну, формально безработный. Jobless? What? Why? If you ain't out here on account of work, then might be you ought to explain. What are your intentions regarding Devil's Peak Station? That is why you've wandered out here, I presume. Впервые слышу про станцию. Мне нужно поговорить с брокером по имени Хирам. Меня интересует их передача. Ah, so you're a fan. Our guidelines allow us some leeway in identifying threats to our client. Your unorthodox profession makes me think we ought to remove you from the premises permanently. However, the terms of our contract specifically targets marauders, iconoclasts, MSI operatives, and anyone deemed to hobo-like in appearance. И? As you don't appear to fit any of those categories, I'm afraid I can't quite make a call on you. Don't we, as a standing policy, provide an alternative to termination via financial restitution? Addy, our chief financial officer, could confirm, but I'm betting if you're willing to compensate us for our lost time and productivity due to this arbitration, you could pass. Мам, не можем как бесплатно поладить? Ведь надо все на одной стороне. I guess we might could. There's something I like about you. Can't put my finger on it, but I feel like I'd rather have you with us than against us. All right. Lance, unless you have a final point of contention to make, I'd say he's clear to go. Nah, I'll sign the clearance form. Just, I must advise you to steer clear of Devil's Peak Station. It's teeming with marauders. Anything else you need? Как случилось, что станция захвачена мародером, если вас наняли ее охранять? Trying to say we didn't do our job? I'll have you know, our contract was to stop any marauders coming from the caves. Didn't say nothing about the ones taking the mountain path. We'll simply clear them out later, once we've got the go-ahead from Berthold. Что за Бертольд? Ваш босс? That's right. Berthold Fox is our boss man, founder, president, and CEO. Bertie went down into the caves on a hunt for marauders, give or take, 6 hours ago. He's a hands-on type. Likes to handle the tougher tasks himself. Although, he should have been back. Going on 6 hours now. I'd ask you to check the caves for him, but then we'd have to kill you when you crawl back out. Вы Бертольда убьете, если он вернется из пещер? Space, no. The contract doesn't target C3s. How do we enforce it otherwise? A mite cold-blooded, ain't he, Donald? Делайте меня почетным членом К3, тогда я его поищу. Done. Use this. Signal's locked to Birdie's tracker. Should lead you right to him. Or his body. Whatever you find. Bring him back to us, okay? Кто же ваш клиент? The guy calls himself the information broker. Like he's starring one of those fancy broadcast productions the station puts out. My guess is, he brokers information. Don, I don't care if the guy's name is the architect himself so long as we get paid well and paid on time. No dispute here. Watch where you stepping, stranger. You lose a leg, I gotta file the incident report.
going quiet. Easy. Nicely done. Making it look easy. Так, где пещера-то? both don't die? I'll get you right up! To shreds, you say? That's the last of them. That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Since it was to my benefit, and we're largely in lawless lands, I'll look the other way.
C3 owes you one, stranger. You haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'll be her legs over yonder, never mind. I'm Bertold. What in the void are you thinking, creeping around a mannequin like that? At the time, I was thinking, please don't see me, oh law, I don't want to die, nah nah nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. Means they're still holding the post then. Good. You might head on back. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way. Once I've gathered up Constance's parts. Meet me at the camp. And try not to get shot on approach. Она не сквозная. Просто пещера. А нет, вот же выход. Второй. Там-то выше был.
I owe you for bringing the boss man back to us. Hey, Mannequin Slayer. Glad you made it in one piece. After all, not everyone's so lucky. Meet my corporate compliance crew. Then check out our weapons locker inside. I reckon you'll find something you like. Then we call it even between us. Почему вы охраняете эту станцию? We were hired to do so. Why else? You did get the memo that we're mercenaries? Our client's a bit unorthodox, sure. He calls himself the broker, and prefers the glow of a terminal to flesh and blood interaction. But I can't fault his work ethic. Our current gig's to stop, by means of lethal force, any creatures exiting the caverns, including but not limited to marauders, iconoclasts, and agents operating for the MSI. Очень странно, когда группа наемников считает себя едва ли не корпорацией. The corporate model is the oldest and most efficient, not to mention stable structure history has ever shown us. Plus, corporations got certain rights not entailed to individuals. I lead the C3s. Addie covers our payroll and expenditures. Lance handles the human capital. And Donald is our charming public face. Our system works. We've racked up more confirmed kills than any other crew you can hire. Будем в расчете, если поможете избавиться от мародеров на передатчике. You drive a hard bargain, Mannequin Slayer. It don't make much financial sense for C3 to expend resources on any killing beyond the contract stipulations. As the Marauders didn't enter from the caves, the requirements are murky. At the same time, we do want to keep our client alive until the payment's cleared. Ну, займемся. We recommended the client safeguard himself, so I don't expect that the main doors will be accessible. Find a way to open them, and we'll clear any hostiles on the inside. I'd best radio ahead for Joy and Hudson to prep for us. They'll be at the station entrance, ready with our finest auto mechanicals to assist you. C3s, prepare to move out. Я сам бы, конечно, расхуярил. Fighting ain't gonna get easier on the inside. Best hurry before the Marauders regroup. We'll keep watch out here. Где главный вход? Так все открыто. Информационное письмо терминала управления окружающей средой и ключ. Привет, Барб. Наверху работает новый терминал управления окружающей средой. Поздравляю. Помнишь, что сообщил об этом корпорации? Вот поэтому тебе за все отвечать. Считай это официальным требованием убрать карту доступа в стол, чтобы наверняка похоронить ее где-нибудь в архиве или другом не менее популярном секторе станции. Потому что я, черт возьми, не собираюсь рисковать нашей эффективностью из-за какой-то дурацкой системы безопасности. И даже не думаю проверять, как она работает. А твой аварийный сирен у тебя уши отвалятся. А если ты случайно запустишь систему пожаротушения, то знаешь, что она в 2 счета вытянет весь воздух из отсека. И дела будут столь же плохи, как во время последней ревизии. Well.
Нахуя? Да еще и за 4000. Все они одинаково весят. Light 'em on fire, ladies and gents! Оба, мои. Это погиб из наших. Блять, Дональд. Так, перезагрузим. Ну и нахуй он побежал. Light 'em on fire, ladies and gents! Come on! Here I go! Reds, you say? You got it, Captain! I am a storm! Enforcing compliance is just busy. Damn it. Waste of company ammo.
Экспертное управление, состояние датчиков. Чё? Автоматронами. И ради чего? Я бы записки какие-нибудь информативные были бы. Я предыдущий тренинг терминал не читал даже. Сообщения. Лень. Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on it. А вот умственных показателей бафов нету. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. And you got me my money's worth out of the C3s. I ought to have simply dealt with you in the first place. Oh no, my business is in trade, not owing others the burden of a favor. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Говорю же, еще одного инфоброкера. Ah yes, our little chat on the intercom. You're looking for the premier broker for all of Monarch, which you knew was me, clearly. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Are you fibbing? Be honest. I take offense to that. Look, okay. I was delayed by MSI and the Iconoclasts. The idiots were scrambling all transmissions to override each other's broadcasts. But as you've shut them down, I'm back in business. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Phineas редко кому доверяет. Как вы с ним познакомились? You make it sound so scandalous. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history.
Now you hold on. I do not physically go between anyone but that of my choose. Oh, apologies. You meant, right. Yes, I braved the wilderness, so you don't have to. Precisely. I really ought to give you a raise. Хорошо, скажите все, как все исправить? It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Да ну, вы не шутите? Someone has trust issues, though I can't hardly feign surprise. Yes, that is all. No, I am not mocking you. Much. Just step outside, flip the switch, depart forever. Understood? Good. Marvelous. We're in agreement. This is why I stopped helping out around here, you know. It's always throw this lever, shoot that marauder, save my life. Just one thing after another with you. If that's really all, let's just get it done with and be on our way. Понятно. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior, but I must admit I have grown rather fond of you. As Nyoka can attest, I do not form attachments with many. Do take care. Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. He really does like you, Captain. Captain! Big flaming thingy! Большая штука. Black holes. Did you see that? А чей корабль? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I'd guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram. Hiram, are you there? Not without a physical contact waiver. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my bored damn channel. I'm more than finished with you lot. Короче, выбор типа делаем. Возможно, кстати, я себе квест сломал, который не доделал на Stellar Bay. Есть тут проваленная. Химик любить.
Это я помню. Так, модуль наведения к хуям. Давай-ка. Ну-ка, вернемся. So much for peace and quiet. Would it kill the universe to cut me some slack? Йоки, нужна помощь. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra too. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round 1 of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Так, насчет этого корабля. Yes, the one that crashed. I saw it on the security feed. A bit grainy, but an invigorating watch all the same. What about it? Круто, правда? Мы вместе понаблюдали за подобным крушением. Is this bonding? I'm not sure I like it. Next, you'll be asking me how I got the scar on my chin when I was 11. Most of it's underneath along my jaw, but yes, it seems to have faded with time. Moral of the story is, never run with scissors. The board has a blockade of gunships that patrol Monarch. Not a ton, mind you, just enough to deter the masses. I am curious as to what downed it. A faulty part wouldn't be wholly unusual. The supply for new mechanicals is tight. Ugh, now I'll never sleep. Unsolved puzzles really torque my sprockets. If you find out what happened, sell me the info. Как думаете, кому меня залезла модуль? I fear it's a sad day when you've resorted to asking me for advice. Sanjar's about as deadly as a spilled can of lead paint. If anyone's to aim a cannon at my face, I'd prefer it be him. But he'd never have the guts to defend Monarch if it came down to it. Graham's as likely to bomb Monarch as he is to protect it, down to the last dying man, woman, and sister-pig. As I'm not the one with access to the artillery cannon, I reckon the decision's ultimately up to you. Это вы так вежливо говорите, мне проваливать? I'm not sure anyone's accused me of being polite before. Besides, I know better by now than to think you'd go. Причем не важно. I'm getting a headache behind my left temple. What could be... Вы инфоброкер, чем занимаетесь? Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will. Меня интересует змейка-наборца. Давайте поговорим про коллеги. There are so many members. Do specify. Есть какой-нибудь компромат на председателя? If you try to cite me on this, I will deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. Значит, председатель очерняет монарх.
чтобы не допустить его возвращения. Exactly. But you didn't hear so much as a whisper of such from me. Luckily for you, Меня интересует МСА и иконоборцы. they are a curious lot. Insufferable. And Хочу узнать что-нибудь грязное о Санжар Нанди. Sanjar's not actually at fault for his past performance reviews, but he can keep hunting for loopholes to get back on the board for the next century. He'll never be reinstated. Not in his lifetime. For Nebula's sake, even with the loophole I gave him, he's only in charge of MSI because every other exec died during the massacre at Amber Heights. О чем вы? I gave Sanjar and Graham legal information that would allow MSI to own Terra 1 once the other corporations had abandoned the planet. The execs had their concerns, but before the matter could be resolved, pirates raided their homes in the night. Меня интересуют самые мрачные секреты Грэма Брайтон. Some say Graham suffers from nightmares that leave him sweat-drenched and screaming. I would assume it stems from the friends and family he lost in Amber Heights all those years ago. Какие противоречия МСА и иконоборцев? You mean between MSI, the Iconoclasts, and myself? I bet neither of those megalomaniacs told you I was the true mastermind behind Monarch. Back when the colony was still Terra 1 and corporations were abandoning us left and right, I'm the one who approached Sanjar and Graham with the means to our salvation. I offered them a legal way to take control of the planet. If MSI were the only corporation here, they could claim sole ownership. Значит, МСА нужно было остаться на планете и дождаться, когда ее покинут остальные корпорации. Precisely. The other corporations were fleeing because of the hazard clause declaring Terra 1 uninhabitable. But MSI had lagged behind, giving Sanjar and Graham an opportunity. Take over MSI, stay here while the other corps left, take over the planet. Ищет вы тот клей, на котором они держатся. Precisely. Without me, they never would have done more than play Revolution in hushed whispers over scuzzy kale ales in the tavern. Thus, the bargain was struck. They could run MSI while I would operate Devil's Peak Station. Unfortunately, relations have soured over time. Competing ideologies. Graham believes Sanjar has become corrupted by the corporate lifestyle, that he is now similar to the original corporate executives they sought to reform. And Sanjar has learned the hard way that Graham is quite morally gray. Luckily for you. Что вы можете рассказать мне про Финиаста? Not much, admittedly. Вы должны что-нибудь знать про него. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Luckily for you, I am... Вы получали какие-нибудь передачи с Земли? What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one, that might be worth it for the right price. Все, достаточно. How low you seemingly were... Give my... Okay, phone quiet.
Так, по дневнику это надо... Близен Джоудер. О, Джоудер. Так, ладно. Давай смотреть вообще, что у меня. Есть какие-нибудь тут квесты именно? Колыбель Лепсиды. О, пойдем туда. I don't know what it is. But my gun's been acting funny. Used to be, I had to correct for a bit of leftward drag. Got used to standing just so, and after a while, it put a thorn in my side, something awful. Lately, though, it ain't pulling. I find my stance much improved. Oh, that's real good to hear. It took me a while to... never mind. What? Girl, have you been touching my stuff? I'm sorry, I should have asked. I just got real bored, and I seen you leaning, and the gun was sitting right there. You know, the last time I caught someone messing with my equipment, I threw him in a sulfur pool. But I appreciate the help. You want to make modifications, just come ask me, all right? I ain't gonna bite. This area is suicide. If you got a way around it, ain't no shame in taking it. Гранатомет в гусеницу. Кого-то скушал. To shreds, you say?
Погоди, какое еще нахуй модульное видение? Монарх. Ложите в аспект труд. Ты где? Тоже не здесь. Ложка на память. Следуйте в аванпост. Вот пойдем в аванпост. Ну, блять, столько бежал. От гиганта одна кучка осталась. Кто-то оставил учетный журнал с списком имен, вероятно, они принадлежат отряду, который служил на этом аванпосту. Некоторые имена, например, Ламонт и Делайла, находятся в самом верху списка. Другие вычеркнуты, но позже снова добавлены. Возможно, эти люди покидали отряд и снова возвращались. И мне в списке не обнаружено. Джин говорит, что тебе удалось купить нам билеты. Это было не обязательно. Я у тебя в долгу. Не знаю, смогу ли когда-нибудь платить тебе, но спасибо. Не благодари. Прикладываю координаты лагеря у водопада. Хватай их снаряжения, встретишь нас к восходу солнца в условном месте. Пора сваливаться этой чертовой дыре. Хотя вон там я не был, да? Или бывал? Да, там не бывал я.
you say? Обглоданные останки. На этих останках можно увидеть вполне явные признаки нападения жукозавра. Черепа раздолблены мощными частями. Деформация некоторых фрагментов свидетельствует о том, что они прошли через желудочно-кишечный тракт какого-то зверя. Посреди грязного месива вы находите маленький контейнер, похожий на тот, о котором говорил Эш. Oh, Nyoka, how have you been? Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Не нашел тело Ламонта. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Они купили билеты на межпланетный рейс, но так и не дождались пилота и погибли. Damn. Well, you find our box of memories? У меня еще мне попался список персонала того поста, тебя в нем не было. Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Так ты их бросил? Они же погибли. And their payment almost died with them. Thanks to you, I can afford another round. Cheers, hero. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Leave an old man to his past. Ладно. Доберись до кабинета Клайва Ламберта на фабрике СНП и делать так, чтобы он больше не мешал светотель. Либо найти способ восстановить работу фабрики Клайва, который предлагает посмотреть запасы еды для шкачей, солнечные томаты и финансовые документы. Так, ну это последний квест, который здесь есть. Наверное, его и сделаю, все на сегодня хватит. Ну да, последняя локация, которая не изучена. Ну там еще есть, конечно, где походить. Но я что-то не особо уже хочу. Нет, еще 2 локации. Как минимум, вот здесь что-то. This factory offers the loveliest aromas, like if you cooked borscht over a sulfur pit. Ah, you must be a part of the new line shift. Don't tell me you lost your key card already. A lost card's worth 2 infractions, you know. Сколько будет за карточку, чтобы без угоров?
Если честно, мне еще не выдали. Это у меня первый рабочий день. You know, I think I did hear something about that. All right, okay. Need myself a drink. Head on in. I don't know what's worse, the taste of Borston beans or the stench. Как зарядить? Как, блядь, зарядить? Remember, your needs have been provided for. I hope this fancy soap we got is extra strength. I'm feeling a mite ripe. Got it. Heads down. I don't know what's worse. The taste of Borston beans or the stench that comes later. Медицина 55, а у меня сколько? Здесь часто меня спалят.
Шишкач. What? Huh? Hey! Just where do you think you're sneaking to? Production line is that away, you worthless gadabout. Семейные дела. Мне надо сегодня пораньше уйти. Дороги лежат. I'm darn well thinking about it. Well, since you asked me real nice, fine. I'll let it slide. But just this once, mind you. Good to see you. Вот, блять. К нему на лифте, наверное, забираться надо. Блять, надо человеку попасться. Do you think you might have forgotten something? Don't play coy. I know you were warned about wandering around once already. I'll pretend I believe you, so long as you get back to work. Так. Ну, с Клайвом уже не надо общаться. С видимостью. Да, уходим. Блядь. Unexpected. Investigating. What was that? System. Here they come! All security. Initial. Huh? What's that? Put them down! Processing. What? Something's not. Down, prisoners! Ну, так неинтересно. А, теперь уже не враг. Маскировка работает. Ладно.
smell here is 100% off. Hey, Cat. Knock, knock. I don't think I like Miss Catherine. Not just on account of the swearing, though she... How's Clive? I do hope you gave him my regards. Fast, efficient, eager to please? Might be I should ask you for more favors. Guessing your services don't come cheap. Still, this ought to compensate for your troubles. And take an aromatic. You stink like Sisty Pig. I'll presume you mean Arthur, the one you sent scurrying back like a sprat with his tail cut off? Reckon I'm happy he's alive. I'd be happier if the marauders who botched my drop were dead. Funny you don't look like Nelson Mason. Funnier still, I wasn't aware of an existing problem. That Thunderhead. Can't hardly fathom how that panned out. Let me guess, it involved blood and guts and fur in places that don't merit mention. Well, you got my begrudging gratitude for cleaning the mess. Так, ну все, всем огромное спасибо, кто был на стриме. Видите еще. Сегодня все. Скоро увидимся.